Assalamu alaikum. Waxaa la dhahaa Amal Hassan. Waxaan u shaqeeyaa the Center for Victim of Torture. Waxaan shaqadeeda ku saameysan tahay community educator oo dadka wargeliso iyo marka kaleetana aan psychotherapist ahaan u shaqeeyo. Psychotherapist-ka waa kulanyaasha dadka aan la kulmo oo dhib badan hadday sheegtaan aan ka caawiyo. Maanta waxaan rabnaa aniga iyo gabadha ila shaqeyso Kathleen intaa ingala hadalno sidan dhibtan oo imaatay COVID daraadiisa dadka walwal kurbo guriga lagu wada jiro laga saabixi karin baa dhib badan ba keentay dad badan baa la hadalnay soo maanta waxaan rabnaa sidan igu caawi lahayn hadalka waxaan ku soo dhaweeyayaa Kathleen. Hi, my name is Kathleen O'Donnell Burrows, and I work closely with Amal. I'm the program manager for our Center for Victims of Torture St. Cloud program. We're really glad to be with you today. Thanks for taking the time to watch this video. So waa ku mahadsantihiin so maanta waxaan igala hadlaynaa inta badan dhibta oo COVID-19 ka keenay oo ku saameysan dadka la dhahayo guriga ka saabixina ama meelihii la iskuda imaan jira la iskuda imaan karin taas laftigeeda dhib badan bay keentaa haddaan nahay dad oo markasta dadkooda ku dhex xiran ama maanta dhan dadkooda bulshad Soomaali dadkeena bulshad baan u baranay dhib badan bay keentay oo walwal kurbo ah oo dadka hore u qabeen oo si la kala filaan haddana u saakicisay taas ayadoo ah baan waxaan rabnaa intaa weli ruleska u yaalo CDA the CD guidelines intaa weli CDC guidelines-ka weli intaa waxay dhahayaan aan ku dhaqanno because taas waa waxa naasa dhaweeyeyso imaanshada aan isku imaan karno haddaan wixii lagu talagalay dadka dhan ku wada dhaqmaan. Yeah, so as Amal said, we know this is a really difficult time for all of us, that we're facing unprecedented stress with being isolated from each other at a time where healing collectively is really important. So today we'd like to offer some strategies on how to have stress management in a safe, individual way while we're all doing it together as a community. We know it's a time of heightened anxiety and fear, maybe some hopelessness, confusion. So just wanting to be there together and support each other and hope that some of these self-care practices can help you. aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo hadalka hadda tan wuu naa furmayaa Kathleen waxay naasaa geliyeysaa sawiryaal aan ka wada hadalno siday sheegtay maanta kulankeena wuxuu ku saameysan yahay sida oo stresskan la filanaanta dadka bilaadanka dhan ku imaadeen anaga keliya ma ahan waa dadka wadankan iyo wadanayaasha adduunyada ku nool sidaan aan exercise ama wax sameysaan oo ingada caawiyayo midda ugu koowaad baa waxay tahay recognize your emotion bay dhahanayaka waa aragtida arkiisi noloshaada markaan saacadahan oo kaleeto sidan dareemayna xataa waa ilooweynaa because kurbada kaleetaa naga tan badan ama dad Afrika ha naga jiraan aan ka walwalsanaa ama halkan familkeena ha ka shaqeeyaan meelo oo xanuunyaasha ku badan yihiin oo cuntada iyo waxa lagu koriyo wixii oo dhan baa marka kurba keenayso soo waxaan jecelnahay dadka intay fahmaan maalin kasta waxay dareemayaan maanta waan faraxsanahay maanta waan xanaaqsanahay maanta xoogaa waan nervous baan ahay oo aniga dhan baa isku qasan maanta intaan ooyaan rabaa waxaasoo dhan muhiimadda waxay tahay saa ugula socoti xili walbaba sidaa dareemaysi dareemayaashaan hadduu qofku waxaan dareemayo waa wax caadiya anakoo dhan baa wada dareemno laakiin markaan waqti gelisti hadhaad maanta waxaan baa dareemayaa waxaa siiyeysaa
hadal goonin oo kooban oo aad dhihisa jirkeyga maanta waxaan buu dareemayaa, maxaan samayn karaa, ma exercise baan sameeyaa, ma neef baan qaataa, ma balaankaan hawo u qaataa, waxaasoo dhan way ku dhiirgeliyeysaa. So waa mahadsantiin. Yeah, we just want to share the benefit of recognizing our emotions. Here's 8 example emotions we might feel in any day or in any moment even. Happy, surprised, angry, nervous, silly, bored, sad, excited. And of course there are many more. It can really be helpful to just pause and recognize what emotion we're feeling and try to think of where we're feeling that in our bodies. And to just acknowledge the feeling. We don't need to fix it or correct it, that all feelings are valid and normal. For example, if we feel angry, just to recognize, I feel angry, and that can help us manage that emotion and know that we're not defined by that emotion. So taking a moment to pause, even right now as you're watching this, what feeling do I have? It can help us manage stress too. midkoo kaleetaan hadeertaan bilaabeynaa markaa taas ka wada hadalno oo stresska ku saabsano ogaati waxaad dareemaysi maalin kasta intaa ogaati sidaa markaad dareemti oo kaleeto maxaa qaban kartaabaa su-aasha imaadeyso. neef qaaditaanka waa muhiim, halkan bay ka bilaabmaysaa, meesha ku qoran tahay star here waa bahalka bluega oo kalarka ah. neeftaa marka qaadadeysaa, breathe in, 3 breathe out, hold it, out. So waa kor u qaado, high, die. So haddana hal mar oo kaletaan ku celiyeynaa, hold, out. So taas waxay sameeyeysaa markaad aragti Kathleen meesha hayso, neefta kor u qaad, xoogaa 3 daqiiqa high, haddana sii daay. jirkaada iyo sanbambahaada bay hawo cusub saageliyeysaa. hadduu maskaxdaada ama nervous systemkaadana kacsan yahay, isla markiiba way dejiyeysaa. dadka inta badan aan muslim nahay waxaan ku darnaa alxamdulilah. so markaa neefta qaadadaysi, alxamdulilah, alxamdulilah oo kaleeto waa samey kartaa. taas hadhowtaa intuseenaa stretcheska markaa sameeyano, laakiin alxamdulilah iyo bismillah sida adiga kuu saameysaba labada marba waa ku dari kartaa. Yeah, so breathing, even though it's something we do all the time without thinking, is really powerful. And if we try to pause and think about our breathing and do a breathing exercise, it can also help us feel more calm and manage stress. So we call this a triangle breathing exercise. You start here, and then as you breathe in, you count to 3. And everyone breathes differently. So maybe for you, you'll feel like for you a slower breathing will be counting to 4. But for this exercise, we'll do 3. So breathe in for 3. Then we hold for 3. And breathe out for 3. Do it one more time together. We can breathe in through the nose, hold, and then out through the mouth. So breathe in, hold, breathe out. I invite you to have that awareness. What does that feel like? Do you notice any difference after doing a few exercises like this? Do you notice feeling any less tension in your body? For example, that's what a lot of people share, that over time they might feel. And there's lots of other breathing exercises too, as Amal was demonstrating. Breathing in with our hands over our head. And breathing out
can feel really calming and relaxing too. And it can help us pause the thoughts that might be going on in our heads because we're doing this body connecting breath and movement. And as Amal demonstrated, we can say positive messages while we're doing these kinds of exercises, like breathing in and then breathing out, alhamdulillah. There's other great exercises too that we could be doing. Moving our body, again, with breath is great, but even just taking a moment to stretch, move our shoulders, move our necks. We often kind of sit in the same position without thinking, and it can cause pain and stress to build up. So finding those times to move slightly. midka kaleetan saa saaradeena tanna waxaa waaye midoo kaleeto oo ka hadlayso waxa aragadeena ay jiraan inta badan dadka markii laga hadlayo anaka dhan ama qofka hadduu maanta dhan u welwelsan yahay ama dhib badan meelaha wax badan baan la kulmaynaayoo iska jiraan bilaadan baan nahay mar waxaa la dhahaa markaa intaa istaagti aa dhahday 5 wax aan u jeedo maxaa waaye isheeda ee qabadayso maskaxdaada bay baraysaa intay isdejiso aniga 5 waxaan u jeedo waa gurigaan ku dhex jiro derbiga nalka telefoonka biyaha computerka aan ingala hadlayo Kathleen aan u jeedaa soo 5taa wax baan aniga u jeedaa 4 wax bay jirkaada ama gacmahaada qaba karaan dharkan qabo waan qaba karaa waan u jeedaa waa maro duwan xataa saas markaan ku dhaqayo wax badan baan maskaxdayda kusii degaysaa haddana biyaha telefoonkaada kubeertada meel haddaa fadhidi couchka haddaa ag fadhidi kursigaada saan u taabati 4 wax maqalka gurigeyga balaankiisa baabuurkaan maqlayaa hadeertaan baabuuryaa shaqeeyayaan biyaha midkaana waa kadhaa so 3 waxaa maqlayo 2 wax carfiye ama sankaada uu dareemayo wuxuu noqon karaa carafiso hawada sankeygu dareemayaa ama hawada hanta tan qaatay mid kaleeto barifyuunka gabasaarkeyga ku jiro hal waxaa dhadhami karti ama afkaadu gali karo aniga waa biyo ay ag yaalo soo biyahaygaan cabayaan so kan wuxuu kuu sheegayaa 5taa wax maskaxdaada ama uu dejiyayaa laakiin marka adiga hadeertaan 5 wax samaysi maxaa dareemaysaa maxaa isbedelay weligaa waxaanan arkin gurigaada ma u fiirsatay maanta maqalkii taabashadii waxaasoo dhan baa meesha laisweydiiyayaa waa mahadsantahay go ahead I'm done, Kathleen. Well, this is the 5, 4, 3, 2, 1 exercise. It's a chance to get in touch with our senses and get in touch with our environment around us. Sometimes when we're worried, we might just be feeling like we're in our heads and noticing only our thoughts. And this can bring us into the present moment. And that can help us feel more mindful of what's around us. And that can help have a sense of calm and a sense of grounding. We start this 5 things that we see. So take a moment and just look around wherever you are and try to find 5 things that you see. I see my fingers. I see a pen. I see sunlight coming through the window. I see tissues. I see a computer. The next thing is 4 things that we feel.
So I feel my desk. I feel this notebook, the paper. I feel the pen, how it's different in certain parts where there's a grippy or not. And I feel my sweater. All different textures I'm noticing, and I didn't think about that before. Now, 3 things that I hear. I hear a car going by. I hear a little hum of a computer. What else do I hear? I hear a dog moving. 2 things that I smell. I smell air, kind of just an inside air. I have a pickle here that I smell too. And taste. I know Amal was tasting her water. I'm going to also taste my water. And it's about what I expected, but I hadn't thought about what I would think of it would taste like until we did this exercise. And I notice I'm not thinking about the worries I might have been thinking about before. I feel more grounded in this moment, and that helps me feel calm. So midoo kaleto aan hadeertaan ka hadleyno waa midda hadayto Kathleen ka hadashay neefta waa muhiim intaa saas u qaadati laakiin stretcheskan oo gacmaha kor laa qaadayo ama saas la dhahayo waxaas oo dhan wayna caawiyeysaa dadka inta badan waxay sameeyaan tii hadayta sameeyeysa alxamdulilah ilaahay u mahad celiyeysa jas hawada kaasaa baxday tan oo madaxa saan la dhahayo dhowr 3 second saas lagu haayayo ama saas la dhahayo gentle waaye waa wax oona qasa badan u baahnayn laakiin waa samey kartaa inta badan anaka saan baa u fadhinaa ama socodka iyo waxaas ma ku fikerayno maanta dhan shaqadaa ku jirtay ama ciyaal haysi way iska shaqo badan tahay laakiin haddaa xasuusatay jirkaada intaa xoogaa kala bixbixisi aad iyo aad bay u caawiyeysaa xagga maskaxda iyo xagga caafimaadka guud ahaan. So another couple breathing exercise can involve more of our body and our movement. So connecting breath to movement can also feel really grounding and calm. So if we put our hands over our head and then we breathe out. And as Amal had shared, to have positive messages that we give to ourselves that can help us feel strong. Breathe in, breathe out, alhamdulillah, for example, or thanks be to God. Any opportunities to move, especially when we're inside a lot during COVID, it can be really helpful. Going for a walk is great, but even just light neck stretches, rolling out our shoulders, giving ourselves massage, all these things can help us find small ways to care for ourselves that can help feel less stressed. Mahadsantahay. Midda ugu dambeysay gratitude. So tan wax badan baa ilaahay aniga ahaan ugu mahad celiyaya mahad celiskaas oo like waxay isa xasuusiyeysaa waxa dhan oo adduunyada maanta wada jiro waxaana wax ka qaban karin baa badan laakiin haddaan saa xasuusto waxaan ilaahay ugu xamdiyo waxaa waaye caafimaadkayga caafimaadka waaridkayga shaqadeyda so toas waxay baraysaa mahad celiska iyo muhiimadda ay tahay because wax badan baa adduunyada maanta ka qasan alxamdulilah waxa dhan ilaahay baa keeno haddaan dhaho alxamdulilah aan u mahad celiyo ilaahayga abuurtay waxaan soo xasuusadayaa waxaan aniga haddeetan controlka ka hayo ama aniga qaban karo so saddexda waxa waan horaa ingudusha haddana waa ingudusha celiyaya caafimaadkayga waaridkayga caafimaadkooda iyo walaalahayga shaqadeyda saddexdaas wax saaxiibahayga waxaas wax badan baan
alxamdulilah ilaahay markas ugu mahad celiyaa. Saddex waxa adiga ilaahay ugu mahad celisi ama wax kastaba ha ahaato, saddex waxba dhahday waan ku faraxsanahay intaa sheegtay. Hadeertaan qor saana xasuuso. Yeah, so developing a gratitude practice can also, it's another way to reduce stress, anxiety, and feel more calm and grounded. There's a lot of times that we're grateful for things that we just don't think about, and it can be helpful again to pause and reflect on what we're grateful for. So this is a simple exercise that can be really powerful, of thinking of 3 things you're grateful for, maybe each day. This practice also really works really well in sharing this with a family member. 3 things that you're really grateful for, to spread gratitude and have that as part of something that we're talking about together. So we can write it down or we can say it to each other. For me, 3 things that I'm grateful for in this moment. I'm grateful for all of you for taking the time to watch this video, and I'm grateful for Amal and her leadership and support. I would also say that I'm grateful for sunlight and this beautiful weather today, and I'm grateful for my health and my family. mahadsantahay. Midda ugu dambeysay aan rabno intaan ingala hadalno waa dadkaan la shaqeyno, dad clientyaasheena oo na imaadaan oo nagala hadlaan wixii isbedelay. CVT saan hore ingudu sheegnay meelo badan buu xafiisyaal ku leeyahay, laakiin aniga dadkaan la kulmo ama dad ku dhibsan ha ahaato sharciga waddankan sharci la-aan hayso oo sharciga iyo wixii aan ka caawiyano, ama ha ahaato qof oo waarid ah oo ciyaalkii ayadii guriga isla wada joogaan oo dagaal iyo xanaaqi iska batay, awal dadkii kala maqnaayeen hadeetan la iswada arkayo. Inta badan waxaanan sameeyano baan kala hadlaa, aan dhahaa maxaa samaysa maanta, sidee jirkaada u dejisi. Markaa barti jirkaada intaad deji karti ama ku shukri karti wax oo jirkaada ku dogo, markaas baa wixii ku hor yaalo ka hadli kartaa ama aad samey kartaa. Inta badan dadkaan la hadalno waxay dhaheen aad iyo aad bay naa caawisay kulunyaasha in la kulumnay. Kathleen dad bay la kulumtaa, laakiin ani kuwa ila kulmaan aad iyo aad bay u mahad celiyeen. Waaridka ciyaalka guryahooda la joogaan la kulmayaa, guriga muugu tagayo telefoonka ama sida hadeetan ani adinka ku wada sheekaysadeeno. Marmar kaalmada adiga waxaa samey karta way ka baxsan tahay ama adhihiisi wixii way iga tambateen. So waxaan rajeeyanaa haddii xaaladda noocaas oo kaletaa ku jirtay intaa anakana saa xareeysi the Center for Victim of Torture, xafiis baan ku leenahay St. Cloud iyo St. Paul Minneapolis. Kathleen keeda hadeetan ingala hadlaysaa. Waa mahadsantihiin. Yeah, so we're hoping that maybe not all the exercise, but even a few might really help you or your family during this time. As Amal shared, CVT, we're here for you also. Sometimes some daily practices can help with the mental health stress that we're feeling, but sometimes we all need support sometimes, and talking more with me or Amal could be of benefit to any of you watching this video. So we know that taking care of each other is part of our community, and we hear a lot from people that we work with that it's really scary the first time before you meet with someone. What are they going to ask me? But if we really see this as a partnership, that whatever you would like support with, that's what maybe we aren't the people that can help you, but we can make sure we connect you with those people. So we're thinking of you all and your families, and we'll get through this together. Thanks for watching the video, and feel free to call us, our office in St. Cloud or our offices in St. Paul. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.